Weekly newsletter. Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, July 4th, 2018. The Pope has conferred the Cardinal's hat on the most recent cardinals that he has named, with which the appointment becomes effective. Cardinal Ladaria, prefect of the Doctrine of the Faith, has recalled in an interview that the proclamation of the truth is an essential part of charity. The Archbishop of Managua, Cardinal Brenes, has stated that the situation in Nicaragua is worse than if the country was at war. In an editorial, the French Catholic newspaper La Croix has declared itself in favor of the abortion law recently passed in Ireland. The Spanish Congress has given the green light to euthanasia. The bishops are opposed, but a Jesuit has declared himself in favor of the adoption of the law. The last 14 cardinals appointed by Pope Francis have received the cardinal's hat, so now they are officially cardinals. In St. Peter's Basilica, this June 28th, Pope Francis created 14 new cardinals in a new public consistory. 11 of them are electors, and 3 are not eligible to vote in a possible conclave since they are over 80 years old. The new cardinals represent 11 different countries. Among them is the, until now, substitute of the Secretariat of State, the Italian Angelo Becciu, the prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, the Spaniard Luis Ladaria, and the Bishop of Fatima, the Portuguese Antonio dos Santos Martos. In the homily at the Mass, the Pope told those present that the Lord walks ahead of us, to keep reminding us that the only credible form of authority is born of sitting at the feet of others in order to serve Christ. This is the highest honor that we can receive, the greatest promotion that can be awarded to us, to serve Christ in God's faithful people. With this consistory, the College of Cardinals now consists of 125 cardinals eligible to vote. The Pope has exceeded the limit of 120 cardinal electors imposed by Paul VI. Italy continues to be a superpower in terms of the number of cardinals, with 41 cardinals, of which 20 are electors. It is followed by the United States with 10 electors and 6 non-electors, and Spain with 11 electors and 4 non-electors. Proclaiming the truth is not at odds with charity, but rather it is a part of it. Cardinal Ladaria, prefect of the Doctrine of the Faith, has recalled. The prefect for the Congregation for the Doctrine of the Faith, Cardinal Ladaria, in some statements granted to the Spanish radio network COPE, referred to the debate between those who advocate for charity as the guideline of the Church and those who maintain that the priority is witness. One of the fundamental dimensions of charity is the proclamation of the truth, he said. The Church that has known the revelation of God must make it known, because otherwise that is not loving one's neighbor, in such a way that this is one dimension and not secondary of charity, of the love of neighbor, to acquaint them with the Church's true doctrine. Therefore, there is no opposition between charity and truth. They necessarily go together. Cardinal Brenes, Archbishop of Managua, has stated that the situation in his country is worse than it would be if it were at war. Cardinal Leopoldo Jose Brenes, Metropolitan Archbishop of Managua, described the socio-political crisis in Nicaragua as a situation harder than war. The cardinal, present in Rome during the recent consistory, recalled that in the past 2 months, when the protests against the government began, 285 people have been killed. The cardinal stated that what is happening in Nicaragua is much harder than a war because, unlike the armed conflicts that the country has gone through in the past, the murders that are now occurring have been against people who were walking down the street without any weapon.
Recently, the church prevented a massacre by the dictatorial regime in the city of Messiah. A number of bishops and the apostolic nuncio, after learning that the city was going to be attacked by the police after having declared itself in rebellion against the government, they arrived at the place to stop the massacre. Upon seeing the bishops marching down the street, the entire population came out of their houses and joined them. After greeting the people, the bishops made a small procession with the Blessed Sacrament. Then they went to the police station, where the attacks against the civilians were ordered, to ask that the massacres of the past few weeks not be repeated. The main Catholic newspaper of France, La Croix, has praised the new Irish abortion law, which even allows the killing of the unborn through all 9 months of pregnancy. In an editorial, the French Catholic newspaper La Croix has expressed its support for the decision of the Irish to introduce legal abortion into the country. The only person sanctioned has been a columnist of the weekly, who dared to criticize the editorial. According to the editorial, signed by the editor-in-chief of the newspaper, the first merit of this decision consisted in putting an end to a public health emergency caused by the drama of women killed or maimed for life. This statement goes against a Catholic doctrine, which is presented in this way as the enemy of women and cause of their suffering. To argue her position, the journalist distinguished between a life that already exists, that of the mother, and a developing life, and claimed that the first was richer because of the relationships that had already begun, perhaps with other children, and because of the weight of her personal history. Following the publication of the editorial, there has been only one person subject to reprisal, a columnist who wrote on the newspaper's website and who dared to criticize it. It involves the French philosopher Thibaut Coulon, who denounced the newspaper's collaboration with the abomination of abortion. In response, the newspaper's editor immediately announced the removal of Thibaut's blog. The philosopher has received a message of encouragement on Twitter from Monsignor Genoux, Bishop of Montauban and well-known defender of the pro-life cause in France. Thank you for having expressed your disapproval when a Catholic editorialist considers that the Irish vote is a good thing. The Spanish Bishops' Conference has criticized the endorsement of euthanasia by Congress. A Jesuit, however, has deviated from the position of the Church and has shown himself to be in favor of the adoption of that law. In line with his position and his statements in recent years, the Jesuit Juan Massiah has published an article defending the legitimacy of euthanasia, just when the Spanish Parliament will decide whether it will be legalized in Spain after having been approved in Congress. The bishops have spoken out against the law. For Father Massiah, euthanasia must be just, and this is achieved by respecting the dignity and freedom of the person. That type of euthanasia for him is not homicide or suicide, since one assumes one's own death responsibly and freely. It is a matter of choosing how to live when one dies. The Catechism of the Catholic Church affirms that whatever its motives and means, direct euthanasia consists in putting an end to the lives of handicapped, sick, or dying persons. It is morally unacceptable. Thus, an act or omission which, of itself or by intention, causes death in order to eliminate suffering constitutes a murder gravely contrary to the dignity of the human person and to the respect due to the living God, his Creator. Our editorial this week is dedicated to commenting on what happens when one does not react in the face of certain pronouncements contrary to Catholic moral teaching. En pleno Mundial de Fútbol voy a utilizar algunos ejemplos del ámbito futbolístico para intentar explicar
lo que está pasando. Imaginemos un partido de fútbol en el cual el árbitro decidiera no sacar ninguna tarjeta amarilla, especialmente cuando las faltas son hechas, digamos, contra un equipo determinado. Habría patadas, zancadillas, fuera de juego, bueno, y no pasa nada. El árbitro no saca tarjetas amarillas, el árbitro no pita faltas y, bueno, eso sí, para los casos más graves, bueno, ya cuando la cosa ya no puede ocultarse, estaría dispuesto a sacar alguna tarjeta roja. Ese partido se convertiría en un ejercicio deportivo probablemente violento e injusto. Repito, sobre todo si es un equipo determinado, uno de los dos equipos el perjudicado, en cualquier caso, pero cuando uno es el perjudicado, más todavía. Ocurriría también que los espectadores que son del equipo perjudicado, o incluso los que aman y les gusta el fútbol y el juego limpio, pues se sentirían mal, se sentirían molestos, ofendidos y pues muchos quizá se levantarían y se marcharían del campo, y si están en su casa viendo la televisión, apagarían el televisor, probablemente después de haber dicho unas cuantas cosas gruesas contra el árbitro y quizá también contra su santa e inocente madre. Bueno, esto en un partido de fútbol. Algo así, porque esto es solamente una forma de hablar, está ocurriendo en la Iglesia. Es como si hubiera dos equipos, y hablo especialmente del ámbito de la doctrina, que es donde se está jugando el verdadero partido en este momento. Es como si hubiera dos equipos y uno de ellos pues tuviera que aguantar todo y el otro pudiera hacer de todo sin que pasara nada. Pues siempre pasa algo, ¿verdad? Pongamos dos casos recientes de esta semana. El principal periódico católico francés, La Croix, un periódico con una gran solera y una gran importancia histórica en Francia, ha publicado un editorial elogiando la ley del aborto de Irlanda. Elogiándola, diciendo que es un avance, que va a acabar con muchas situaciones de injusticia que sufre la mujer allí en Irlanda. Una ley del aborto que es de lo más permisivo del mundo, que permite incluso en determinadas circunstancias matar al feto hasta los 9 meses de embarazo. El principal periódico católico francés elogia la ley del aborto en Irlanda. Solamente hay una manifestación de protesta de uno de los blogueros, de uno de los columnistas de ese periódico, un importante filósofo. Bueno, pues como consecuencia, el director del periódico despide al que protesta contra ese editorial porque lo considera contrario a la doctrina de la Iglesia. Es decir, no hay ninguna reacción pública contra ese periódico y, al contrario, el único que se atreve a protestar es despedido del periódico. Acaba de ser aprobada en España, en el Congreso, un proyecto de ley de eutanasia. Aún tiene que todavía dar algunos pasos legislativos hasta que se apruebe una ley de la eutanasia. La Conferencia Episcopal Española, naturalmente, se ha manifestado en contra. Un jesuita español se manifiesta a favor de la ley de la eutanasia, en contra de lo que dicen los obispos, en contra de lo que dice la Iglesia. Y tampoco pasa nada, no ocurre absolutamente nada. Vuelvo a repetir, es como si estuviéramos en un partido de fútbol donde hubiera faltas clamorosas y el árbitro no hiciera nada. Esto no ha sido siempre así, es decir, en otros tiempos hemos tenido árbitros a los cuales se les insultaba, eso sí, se les llamaba, por ejemplo, perro pastor, así se llamaban al pastor alemán, llamaban al cardenal Ratzinger en su momento prefecto de doctrina de la fe, que hablaban cuando tenían que hablar y que llamaban la atención y que incluso en algún caso extremo pedían a alguien que tuviera un tiempo de silencio. Bueno, tenían muy mala prensa, pero hacían un papel que era el de advertir al pueblo de Dios de que había opiniones contrarias a la doctrina y que esas opiniones no podían ser confundidas con las opiniones verdaderas, con las opiniones que respaldaban la doctrina, que eran legítimas. Recibían críticas, pero ellos hacían el papel que tenían que hacer, advertir al pueblo de cuál era la verdadera doctrina y cuál era la doctrina falsa. Bueno, pues esto es imprescindible, porque de lo contrario, repito, estamos en un partido de fútbol en el cual los árbitros parece que no hacen nada.
Naturalmente, esto también tiene un aspecto positivo dentro de la desgracia, y es que estas cosas no son nuevas, han estado ahí siempre, me refiero desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que estaban camufladas, que estaban ocultadas. Esta gente que ahora dice esto o aquello, pues ha estado en ese periódico o en esa postura teológica antes también, incluso obispos, pero lo habían camuflado, lo habían escondido, y ellos haciéndolo así y otros con verdadero desconocimiento de cuál era su pensamiento, pues colaboraban, unos por ocultación y otros promoviendo inconscientemente a determinados cargos importantes, colaboraban con que esto haya podido llegar a la situación en que estamos viviendo. Con esto no quiero decir que no se produzca nada. He dicho al principio que el árbitro sí se reserva la posibilidad de sacar alguna tarjeta roja. Por ejemplo, el cardenal Ladaria recientemente, afortunadamente, dijo que no era posible el sacerdocio femenino dentro de la Iglesia Católica y que esto era dogma de fe. Sacó una tarjeta roja. Pero a mí me parece que el cardenal está poco auxiliado por los árbitros colaboradores que tendrían que intervenir, sin dejar todo a que fuera Roma quien lo decide. Pero ¿de verdad no pasa nada cuando no pasa nada? Pues siempre pasa algo. Antes comentaba que lo que sucedía si el partido de fútbol era tremendamente injusto es que mucha gente se iba del campo o apagaba el televisor después de haber insultado a unos y a otros. Bueno, pues cuando no pasa nada, aparte de la desorientación y del escándalo y de la sensación de incomodidad que muchos tienen, lo que pasa es que cada vez son más los que se van. Se hablaba esta semana de que han disminuido en 4 millones los católicos en Estados Unidos, una prestigiosa institución de estudios sociológicos. Es decir, que la gente apaga el televisor y se marcha. O que la gente deja de ayudar a la Iglesia, o que la gente dice yo no me siento identificado con esta Iglesia. Y creer que no pasa nada cuando tendría que pasar algo es ingenuo. Y desde luego ya no es solución matar al mensajero, como ha intentado hacer el periódico La Croix, eliminando a la columna de aquel que disentía de su política pro-abortista. Porque ese señor, estoy seguro de que escribirá en otro sitio y ahora tendrá incluso todavía más éxito que antes. Cuando no pasa nada y tiene que pasar algo, siempre pasa algo. Y lo que pasa es que hay mucha gente que sufre, mucha gente que está desconcertada y desorientada, y cada vez más son los que apagan el televisor y se marchan. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to stay up to date with what is happening in the Church, you can visit our news webpage, www.catolicosonline.org. Until next week, God willing.